can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe them. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn girl, damn, you's a sexy bitch. A sexy bitch, damn, you's a sexy bitch. Damn girl, damn, you's a sexy bitch. A sexy bitch, damn, you's a sexy bitch. Damn girl. Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe them. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn girl, damn, you's a sexy bitch. A sexy bitch, damn, you's a sexy bitch. Damn girl, damn, you's a sexy bitch. A sexy bitch, damn, you's a sexy bitch. Damn girl, damn, you's a sexy bitch. A sexy bitch, damn, you's a sexy bitch. Damn girl, damn, you's a sexy bitch. A sexy bitch, damn, you's a sexy bitch. Damn, you's a sexy bitch. Bueno muchachos, ahí les voy a explicar lo que es el casco que tengo. El service es igual que este. Este es el helmet Tokinoi, que es exactamente el igual. Doble visor, viene movido ahí. Me gustan estos cascos porque por la trompa, lo lejos del mentón. Y lo que yo les decía es esto. Baja acá adelante y baja acá atrás. Después están los aireadores acá arriba, que eso se abre y ventila y sale por acá atrás. Y el casco en sí tiene su aerodinámica. Ventiladores adelante. Y eso va a sonar. A mí me hace como si fuera una bocina el ruido con la cámara. Yo por ahí lo voy a subir un video puesto con la cámara acá arriba, pero pesa 1500 gramos, o sea, y cruza de 1480 o 1400, y está con todas las normas de homologación internacionales ya, o sea, ahí yo le mandé una foto. Es la SR, antes era la S solamente. Y bueno, está el tamaño y bueno, está hecho en China,
Por si alguno si quiere comprar uno igual que diga helmet, que diga a service acá y se lo cobren caro, es el mismo casco. Viene un muchacho de Paraná con el mismo casco, lo comparamos, trae la misma mica, el mismo casco, el mismo color, así todo dice a service acá y se lo cobraron carísimo, para que vean.